Unaita wadde dakiika nkwaniriza ku STAR TV emunyenye eggwanga webale gyonna gy'otuusizaako olunaku olwaleero. Dorothy Namuyomba wali ku bubonero, nze Jethro Kasaigi. Ntansene yasuze ng'efudde emba okwetoola eggwanga yalese abantu mu kitundu ky'e Sebeyi nga bakaaba oluvannyuma lw'okubumbulukuka kw'ettaka okulesa abantu ng'entamu ezaabwe bazivuunise. Ebbuku eyo abaana basatu okuva mu nju emu basaanikiddwa ettaka so nga ne Yatuyi mu disitulikiti y'e Kweni abo tufunidde agavayo nga bakamanyaako 6 ababuutikiddwa ettaka ne bafiirawo. Abantu mu kitundu ky'e Sebeyi mu disitulikiti y'e Kweni ne Buko bakeredde mu biwoobe oluvannyuma lw'onamutikwa w'enkuba eyafudde embi okukeesa obudde okukuluggusa ettaka era ne libaako be libuutikira. Ku kyalo ky'e Sowell mu disitulikiti ey'e Buko abaana basatu okuva mu nju emu be bakakasiddwa okuba nga baafiiridde mu njega eyo era ab'ekitongole kya Red Cross badduse ne batuukayo mu bwangu okwekenneenya embeera. Amakuba gagenda e Buko gakyali mazibu olw'obuseerezi n'embeera yaago. Mu mbeera y'emu abantu 6 bakakasiddwa okuba nga baafiiridde mu njega y'emu eyatuyi mu disitulikiti y'e Kweni. Kino kitegeeza ki gye tuli nti abantu baffe balina challenges nti weather weba ekyuse nga bwe kiri kati oluusi baba si beeteefuteefu. Twagala okunyolwa wamu ne family zino ezifiiriddwa abantu baabwe era nga ffe Uganda Red Cross teams zaffe ezidduukirira zatuuse dda mu bifo ebyo okulaba butya bwe tuyambako abo abakoseddwa. Aba Red Cross bakolagana n'abatuuze mu kitundu okulaba nga bayamba abeetaaga okudduukirirwa mu bwangu. Ate kino tuli mu kikola ne district authorities n'abantu ab'omu kitundu wamu ne office ya Ssaabaminisita naddala Honorable Lydia Bell ye minisita w'ebibuga bitalaze n'ebibamba nti tukolalaganira wamu okusobola okulaba butya Red Cross bwedduukirira ate n'obuyambi bwa gavumenti bwegattibweko tusobola okulaba nga tutwala ekintu eky'omuggundo mu communities ezikoseddwa. Tiimu zaffe zikyalimu okwongera okukola assessment tulabe nga ripooti eno ennene gye tuba tufunye etuyambako okudduka eri mu gavumenti n'abakulembeze ab'enjawulo tubengeginge tulabe butya abantu bwe bataasibwa. Naye ate ggwe Munnayuganda essaawa zino enkuba ng'etandise okutonnya tusaba nammwe ne weba bizinesi tubeere bulindaala kubanga enkuba bw'ejja etera okutaataaganya obulamu obwa bulijjo. Embeera ekyali ya bunkenke ng'abaddukize bagezaako okutaakiriza abayinza okuba nga bakyalimu obulamu n'okuzuula ebyayonooneddwa bwe byenkana. Abakulembeze bakubirizza abantu abali mu bitundu ebiri mu bulabe bw'okubumbulukuka kw'ettaka okubeera ku bwerinde naddala mu biseera bino ng'enkuba etonnya. Butongerayo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alina kkaadi ya NRM ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga asuubiza okuterawo abantu b'e Karamoja ebiddiba by'amazzi eri buli omu okuyamba okwongera omutindo ku by'obulimi. Agambye nti ebiddiba ebikozesebwa buli omu tebikyakola bulungi era abadde ne mukyala we Janet Kataha nga banoonya obuwagizi mu disitulikiti y'e Napark. Ebikumi n'enkumi by'abatuuze ba Napark bagenze mu bungi okuwuliriza munnakibiina kya NRM era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'akubye olukuŋŋaana mu kisaawe ky'e Narakiroyi mu Town Council y'e Matyang mu disitulikiti y'e Napark ng'anoonya obuwagizi. Museveni wano abadde amaliriza okunoonya obululu mu kitundu ky'e Karamoja. Janet Kataha Museveni gono yaliko minisita w'ensonga za Karamoja era nga yakola kinene nnyo okulaba ng'embeera y'ekitundu kino ekyukira ddala naddala mu byenkulaakulana. Akubiriza abatuuze okuteekayo nnyo omwoyo okulaba ng'ebyatuukibwako ate tebiddirira. I have been trying to remind the Karamojong that NRM is the government for Karamoja. Abalaki mat achamta limoke ni Karamojong etiani etia temar apukani ngena alo Karamojong ingezi ngena ke NRM. God has used this president and the NRM government to bring the peace that is in Karamoja now and in the whole of Uganda. So all Ugandan adults have a responsibility to protect this peace and unity
for the continuation of development of Uganda. Mu kampeyini ezikoleddwa wakati mu nnamutiikwa bw'enkuba afudemba, Museveni ayogedde ku kutebenkeza Karamoja kiyambeko programu ne projekti endala okutambula omuli okukola ku nguudo ebyenjigiriza, amalwaliro, amasannyalaze, bw'atyo n'akubiriza abatuuze obutamagaamaga wabula bamuzze ku ntebe olwo bino ebikoleddwa byongera okunnyikira. I said let them get the guns. Bring the guns, we shall defend them against the Turkanas and those from Kenya and South Sudan. You have now seen the results. I want to thank everybody who was involved in supporting that disarmament. I remember we had a function at Kangole where very many guns were handed over there. I remember that function. I think it was the elders who organized it. Museveni asuubiza okuwa buli maka e Karamoja ekidiba ky'amazzi kiyambeko okutumbula ebyobulimi n'obulunzi kubanga ezikozesebwa awamu tezikyakola. The dams are good. But where we are going, we are going to see how to have individualized water, like Lokong, the one you saw there. Those pigs of his can't go to the well. He needs water near the house. Or as you saw Yamkama irrigating his garden. We are going to have already told the government how to work out that massive plan of individualized water supply especially for production. Ayongeddeko naggumiza ku nkola ya bonna basome mu masomero ga gavumenti ejja kwongebwamu amaanyi mu kisanja ekijja naddemu okulabula kubagezaako okuzingamya enkola eno. But in the next government, we should insist on free education in government schools. Because this money, the school charges are really murder against our children. Because you can see how easy it is to destroy the future of these young people like these ones here. Yadde nga abakulembeze e NAPAC basiimye enkulaakulana etuuse mu kitundu. Basabye Museveni okulowooza ku ky'okusalamu NAPAC eveemu disitulikiti bbiri endala eyitibwe Yiriyiri. Ekirala basabye eddwaliro lya gavumenti mu kitundu nti kubanga eririwo lya bwannannyini. And we have a population of 211,000 covered in NAPAC district, and therefore there is a need for us to have a separate district named as Iriri district. We request for the district government hospital. Currently, NAPAC relies so much on Matany, which is a private hospital. Our lack of water for livestock and for crop farming, for production, it will be a lack in Karamoja. So we are excited that he has made that commitment. He has also made the commitment to maintain peace. He has also made the commitment towards free education. You heard when our people, you related when he said there will be free education for our students. Our students of secondary who are now unable to proceed with their education because of the prohibitive cost of an education. So we are excited about that. Olunaku lw'enkya ku Lwokutaano, President Yoweri Museveni munnakibiina kya NRM agenda kwanjulira abantu b'etteeso manifesto ye ng'era enkya agenda kutandikira Kabera Maido ne Karaki. Irene Faith Nantongo ne Philip Aguta beba. President Museveni kati ayingidde ettundutundu lya Teeso ng'agenda kumala ennaku eziwerera ddala ng'anoonya obuwagizi obunaamuzza mu ntebe mwaka gwa 2026. Eno Museveni abasuubiza okwongera amaanyi mu nteekateeka y'okuliira abaafiirwa ente zaabwe n'abakubiriza okulaba nga tebava ku mulamwa ogwa bonna bagaggawale. Olukungaana lwe olusoose alukubye mu disitulikiti y'e Kaperebyong.
people for persevering this rain. It is a sign that people love you. Allow me to welcome second Vice National Chairperson to welcome you. You look at it and then you will respond accordingly. The first contribution to Uganda by the NRM is Aikuch. And you, the people of Kaperabyong, are the best witnesses to that. Because you know what was happening here. The rebels, the cattle rustlers, the IDPs. We have been able to do the tarmac road all the way from Soroti to Moroto, the road from Soroti to Katine, to Dokolo, to Lira and Kamudin. NRM is Uganda's party. It is building Uganda. It is trying to make that all our children can live a better life than we, their parents, lived. That's why it introduced UPE and USE. And I know that it has not worked so well as it was meant to do, because when it opened its doors for all children of Uganda to access education, the numbers of children multiplied and tripled. Let's give every child free education in government schools. So therefore, that's why it is so important that we support and vote for the president and NRM so that NRM can continue to lead this nation so that it can become better by the day. Nathan Nandala Mafabi asuubiza okuddiza n'okuliyirira abantu ba Kyoli ettaka lyabwe eryabanyagibwako abantu abeesenza mu kitundu mu ngeri emenya amateeka. Bw'abadde anoonya akalulu akanamutuusa ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga mu disitulikiti y'e Nwoya mu ggombolola y'e Koch Goma, Mafabi akakasizza abatuuze nti kiri mu lwatu nti okunyaga ebintu by'omuntu kikontana ne ssemateeka y'eggwanga. Okuyimba n'okunyanya ku gali b'enjole bye biguddewo olukuŋŋaana lwa Nathan Nandala Mafabi munnakibiina kya FDC ng'anoonya akalulu mu disitulikiti y'e Nwoya mu ttundutundu ly'e Acholi. Kisombodde abatuuze okuva ebule n'ebweya okugenda mu bungi okuwuliriza manifesto ya FDC byagenda okulongoosa ng'atuuse mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ebintu abantu b'e Nwoya bye banokoddeyo ebibalumya omutwe kunyaga ttaka, obutali butebenkevu buviirako n'abakazi okukakibwa omukwano n'ebirala. Bajjayo n'ensonga y'abagwira ababanyazeeko ettaka yadde nga waliwo ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga okubasengula bave mu kitundu kyabwe. So the few that are still remaining are those ones whose crops are being kept by guns. In fact, the animals belonging to the generals are the only one remaining. But the Balalos who are wandering, who are moving from place to place, many of them have left. And I'm telling you, even this week, yesterday, about 100 of them were evicted from my district, Amoro. I'm telling you, the 4th Division Commander is doing a wonderful job. And in fact, they are leaving and the process is going on very well. Nandala Mafabi abakakasizza nga bwe batajja kufiirwa ttaka lyabwe ng'era waakulaba nti buli omu asigaza ettaka lye. He will lose his land. Whoever has taken somebody's land, it will be given back to him or her. Grabbing people's property is not acceptable in the Uganda's constitution. Lost his property will be given it to him. Mafabi bw'avudde Nwoya ayolekedde ekibuga kya Ggulu nayo gyakubye olukuŋŋaana. Bino byonna biri mu plan zaffe okulongoosa enguudo, okulongoosa bridges zonna. Bino kino kyetaaga bwetaaga okukola kyano ennungi amazzi gakoleki.
Yakwatire n'okubendera Robert Kyagulanyi Ssentamu asibye mu bendobendo lye Karamoja mu district ye Kabong ne Karenga ganoonya obuwagizi agenze asinkana abantu ab'enjawulo nga bamulindiridde mu buga obutali bumu. Kyagulanyi abasabye okwetaba mu kulonda mu kalwa kabindabinda wabula n'abakubiriza okubeera obumu era bamulonde n'okulonda buli akwatidde ekibiina bendera. Robert Kyagulanyi Ssentamu, President w'ekibiina ki National Unity Platform, era nga yakikwatidde bendera kuba President w'eggwanga nga tannasimbula kuva Kotido, asoose kusinkana abakulembeze ab'enjawulo omubadde n'abakulembeze b'abavubuka. The rest will be history. I want to thank you very much. In a very, very special way, I want to thank this man. Kyagulanyi abasabye okubeera obumu n'okulaba nga mu kalulu bawangula buli kifo kyonna omuli n'ekya Pulezidenti olwo basobole okuganyulwa mu byobugagga ebiri mu Karamoja ng'abatuuze. Let us unite. Let us open our eyes. I always say it in the public that anyone... Kyagulanyi avumiridde emikulu gy'amawulire egimu olw'obutalambika bituufu biri mu nkambi yaabwe. Tulina buzibu tubawanye ekitiibwa era mukola omulimu mulungi. Netubasaba mubeera kulaliza ffe mulaga amazima. Ono ne ttiimu ye basibye mu disitulikiti y'e Kabong ne Karenga nga banoonya obuwagizi mu bantu b'e Karamoja nga buli kitundu gye batuuse nga bamulinze okwogerako gye bali. Abasuubiza okubazimbira enguudo n'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka okusobola okutumbula ebyentambula. Kyagulanyi abasuubiza empeereza ennungi omuli abayizi okusomera obwereere, okutereeza ebyobujjanjabi n'okulaba nga buli muntu w'e Karamoja aganyulwa mu byobugagga ebiri mu Karamoja. Let them know that you can benefit from these minerals. If it was some other people that own these minerals, you would be having cities here. You will be having trains crossing here. It is possible. It is possible. Kyagulanyi abasabye okumulonda kuba President n'okulonda bannakibiina okusobola okuteekawo Uganda empya. Kyagulanyi alambuddeko ne gye baziika Foot Soldier Machete mu district y'e Kabong. For all to change, my brothers and sisters, I want you to entrust us with your support, to entrust us with the responsibility. Please come out and vote. Come out and vote, and when you go to the ballot paper, you're going to see this umbrella, and you're going to see my face, and the face of all the leaders, the MPs up to councillor. They will all have an umbrella. Vote for them. You will be voting for change. Ze Joseph Kigozigola, ne Jamil Sekaja, Kura UBC. Nteromba ku mukyala wa district y'e Bukeedeya ne mu kisanja ekijja Aneta Nitamong atendereza abasigansimbi abazimba factory mu kitundu ky'e Busoga olw'omulimu gwe bakoze okuteekawo emirimu bannayuganda. Agambye nti emirembe n'obutebenkevu ebireeteddwa gavumenti ya NRM eri mu buyinza efudde Uganda esikiriza abasigansimbi. Speaker wa Parliament Anita Among asiimye abasigansimbi mu Busoga olw'okuteekamu amaanyi n'okuyamba abavubuka okufuna emirimu. Among agambye nti gavumenti ya NRM efubye okulaba ng'ereetawo emirembe n'obutebenkevu ekiyambye abasigansimbi okweyunira eggwanga. I would be very happy to hear tomorrow that this young girl out of working here is now having a factory also. Investors were bari so tukole tuyiribe tubere nakasente musawo zaffe tutwale kwa waka webale kuwagira muzayi 7 ate muwagirire dala lero tuze ne mambo w'amaanyi katitegeza gavumenti ebiwabi. Mu lukungaana lwakubye ku kisaawe kya Victoria Group of Companies ebuyikwe, Speaker asuubiza okusinkana abakozi mu factory okuwulira okusomooza kwe balina naddala embeera mwe bakolera n'emisaala. And as government, Iranga government, I am going to ask you to give us your leadership. We want to find out how best we can be able to help you. Because in most cases, people are supported there. We have PDM, we have a Mioga, we have GROW. But in most cases, 24/7 you are here in the factory. Akubiriza abantu okwenyigira mu bintu ebivaamu ensimbi basobole okutereeza embeera mwe bawangaalira. N'asuubiza nga gavumenti bw'ejja okukwatizaako abakozesa era n'abakozi. And I want to thank you ayagala okubeebaza for devoting yourself to work for the company. Okwewaayo okolera company. All of us are workers in one way or the other. Ffenna tuli bakozi mu ngeri emu oba endala. What matters is what you want to achieve at the end of the day
when you work here? Ekisinga okuba ekikulu kye kikyoyagala okufuna bw'oba ng'ozze okukola wano ekiruubirirwa kyo. How much investment are you making out of what you make on a daily basis? Ono ayanjudde abalina bendera ya NRM ku mitendera egitali gimu eri abantu b'e Buikwe. Asookerwako ye His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. And then the next flag bearers are the members of parliament. Abaddako yefe ba members of parliament abalina flag za NRM. Olaba basi wokola ki? Olaba basi wokola ki? Bwe tulonda President Yoweri Kaguta Museveni ne tulonda Kabuye Badru Mpoza ne ba flag bearers abasigadde bonna factories ze tulina zonna mu njeru ze mukolamu tugenda bakolamu ssako eyawamu. Oluvannyuma sipiika asisinkanye abasiraamu ku Bugembe Islamic Institute gy'abasuubiriza nga gavumenti bw'eri malirivu okuwagira ebitongole by'eddiini. We allow the Muslims to worship in their own way, the Christians to worship in their own way, the witch doctors to do their own things. Everybody, too much freedom in Uganda. Yeah? Too much freedom. We want to appreciate government for that. And we want to thank you, the Muslim fraternity and the Christian fraternity, for supplementing what government does. For instance, you have schools, very good schools. You have hospitals, very good managed hospitals. You have a lot of facilities. You provide water. Ono abawadde obukadde 3 ziyamba okuddaabiriza ettendekero lino so n'obukadde 10 eri ssako y'abakyala. The women's circle will get it direct today, and then yours I am going to bring it before the president comes for campaign here. So you should arrange for that meeting. Tell me what you've done over the years, the challenges that you have, and we see how we can be able to Amongera akubye olukungaana ku kisaawe kya St. Jude e Jinja gyakakasirizza ababaddewo nga gavumenti bw'ejja okulaba ng'ebyetaago byabwe bikolwako. Ndi Ivan Kahwa ne Tony Kent Chazzi. Otyo abazigu balumbye ebyalo mu town council y'e Buwameeyo ne batematema abantu bana ne banyagako n'ebyabwe nga basigadde banyiga biwundu mu malwaliro ag'enjawulo. Poliisi badde yakavaayo n'erabula ku b'ebijambiya abatandise okutigomya abantu mu Kampala n'emiriraano nga ku mulundi guno bano babadde mpiki. Abatuusiddwako obutemu buno mu town council y'e Buwama mu district ey'Empigi bali bana. Kuliko ne Namukadde ow'emyaka 8 Imelda Nalimba nga mutuuze Mitala Maria, musajja mukulu ow'emyaka 6 Enos Mujuni ngono muliraanwa eyabadde agenze okutaasa. Omwana muwala eyategerekeseeko erya Sise addusiddwa mu ddwaliro e Gombe n'eyaliko kansala w'ekitundu Kosi Nakabazzi. Mbandi awo dakika 15 bavuddeyo owamukadde abajja nabakuba olugi olwange oluguka nesituka bubuliri ntusisinkanira okumulyawo. Tutuuseeko ne mu maka ga Namukadde Imelda abayo ne batulombojjera ekyabatuuseeko n'entiisa gye baafunye. Mwana kitundu bayingira ngatandika bagenda ne bamutema. Ye maama wa Sise atulombojjedde engeri muwala we Sise gye bamuleese ewuwe oluvannyuma lw'okumutema. Ndawe namukubira ekiro nazayo namwiyayo namutwara ku ddwaliro nibamulongosa hano bamusemba bamuhe empeke nibamuteera ebikatu kati namuleeta wano muganda we kati namala kumuleeta we nagenda. Abasoma bariyunanye ebintu benda kunyitira omutoyi nibarigeri nibiza nibakwiba oku nibasaasana omu. Abatuuze bali mu bweraliikirivu olw'ebijambiya ebituuse mu kitundu kyabwe ng'abaziguka tebakoma kubatayiza mu makubo kyokka wabula n'okubalumba mu mayumba. Ebijambiya tuli mu bweraliikirivu kebisembedde okumpi. Kati tetumanyi tugenda kukola tutya, tugenda kwetaasa tutya ebijambiya kubanga. Kino kye kitanudde abakulembeze b'Empigi okuli omubaka wa Mawokota South Yusufu Nsibambi ne basaba ab'ebyokwerinda okuvaayo amangu embeera enogerwa eddagala. Naye ate tuli beeraliikirivu kubanga abantu baffe tebasobola kukola mirimu gya njawulo nga waliwo obutemu obw'ekikula kino.
Nsibambi asabye gavumenti eveeyo mu bulambulukufu ennyonnyole ku butemu buno obususse mu kitundu. Kiguddeyo bugwi. Twandirowooza nti ab'okwerinda bandibadde beetegese okwenganga abantu bano. Omubaka omukyalo wa Mpigi Teddy Nambooza agamba nti akyalemeddwa okutegeera ekigendererwa ky'abazigu bano. Yasookedde mu Mpigi Town Council, our regional office ya security mu Mpigi. RPC wali, DPC wali ne teams zonna. Tulina ba informers abasobola okubanga bawulira ne bobogeyeza muntu ne batubuulira. Naye olwaleera planning nti lete Jambia wali twesange wano obudde bwe buti tukyalemeddwa okumumanya. Ennaku si nnyingi gye buvuddeko poliisi yavaayo n'erabula bannansi ku bijambiya ekika kino era ne babakubiriza okwekolamu obukuumi bataase ebitundu byabwe. Twagala obategeeza wawe tutuuse naye ng'okunoonyereza ku nsonga zino okukyagenda mu maaso. Mu budde buno kyenyinza okukakasako nti twakafiirirayo omuntu omu. We butuukidde leero ng'abantu abasoba mu 8 be bakatuusibwako obulumbaganya ekika kino mu Mpigi nga bonna bakyapookya na biwundu. Betongerayo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ensaasaanya n'okugula kw'ebintu n'obuweereza bw'ebitongole bya gavumenti ki Public Procurement Disposal Assets PPDA akisabye okufaayo eri ebibinja by'abakyala abavubuka n'abaliko obulemu naddala bwe gutuuka ku kuwa kontrakita z'ebitundibwa nabo bakulaakulane. Kino kiddiridde okunoonyereza okwoleka ng'ebitongole bwe biwa omwagaanya gw'ebitundu 16 ku buli 10 ku bintu ebikolebwa kuno so nga ebibinja binokoddwa ebigulwako ebitundu 4.7 ku buli 10 mu mwaka gw'ebyensimbi. Mu mwezi gw'okusatu omwaka oguwedde ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ensaasaanya n'okugula kw'ebintu n'obuweereza bw'ebitongole bya gavumenti ki PPDA kyayisa enteekateeka y'ebirina okugobererwa ebitongole era byakugirwa okwomwaganya ebitongole ebigwira byokka okuguza gavumenti ebintu obwobula n'amakolero amatono agakuno gaweebwa omukisa so nga n'ebibinja by'abakyala abavubuka n'abaliko obulemu bateekeddwa okuweebwa omukisa. Kati PPDA etegese tabamiruka n'abakwatibwako okugulira gavumenti ebintu n'obuweereza okulaba okulambikibwa okwakolebwa gye bali oba ddala kwatuukibwako. We are saying that please in your plans as the government entities provide a certain percentage for the local providers for the special interest groups. Manager wa PPDA avunaanyizibwa ku bikolebwa kuno Ronald Tumuhirwe akasiza nti kituufu waliwo ebitongole bya gavumenti ebiwagidde ebibinja by'abakyala abavubuka n'abaliko obulemu wamu n'amakolero gakuno amatonotono era enteekateeka ew'essuubi. Tulaba nti omwaka ogwaggwa ebitundu nga 4.7 biba bikunuukiriza okuwera ebitundu 5 ebya kontrakiti zonna ezaagabibwa nti byagenda eri abo abantu abakyala abavubuka n'abantu abaliko obulemu. Then abataddewo amakolero wano ag'enjawulo amanene amasaamusaamu bewaniise SMEs nabo tulabye nti omwaka ogwakuba ebitundu 16 buli 10 ebya kontrakiti ezaagabibwa byagenda eri abantu abo. Newankubadde ebikolebwa kuno byaweebwa omwagaanya ate waliwo abakyatunda ebintu ebiva ebweru ekissa omukisa gwabwe mu katyabaga era PPDA kinoganya nti ebitongole bya gavumenti n'abatunda ebya kuno bakyalina okukyusibwa endowooza. What exactly do we want to achieve from this? Because ideally 95% of the products that are supplied are not made here. What are we talking about when we are talking about local providers? What is it exactly? Bwe tuba tuyita mu public procurement oba okugula ebintu nga gavumenti tugamba nti omwanjo oba essira twandiritadde ku bantu bannansi oba abo abatadde ssente mu ekonomi yaffe ne bateekawo amakolero ne bateekawo emirimu egy'enjawulo. Nze Rebecca Natongo ne Stephen Kalisha abakusakidde bino. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi akunze bannayuganda okuuma emirembe n'obumu wakati ng'abeegwanyiza bwa President banoonya obuwagizi mu keetalo k'okulonda 2026.
Supreme Mufti bino abyogedde ku mukolo gw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Florida Nambi eyegwanyiza obukiise bwa Kawempe North. Leero tufunye omukisa munene nnyo tekibangawo. Tukyebaliza Katonda okubeera nti abantu bano basobodde okujja ne boogera ebigambo nga bwe babyogedde ebirungi ne tusobola okubeera nti bitututte mu kumanya nti ekitundutundu eky'olugendo olw'okuwanguzi tubwina. Naye nsuubiza okubeera nti ngenda kuweereza ng'era kye bansuubiramu obutabaswaza nabo okubasaba basigale nga bampagira mpaka emyezi gino ebiri we tugenda ogisaanikira ate tukukolera ekitundu. Mmanyi nti ku luno obuwanguzi bwa Honorable Nambi Farida mu kifo ky'omubaka owa Kawempe North. Mu ggwanga lya Uganda tutandise okulinnya amadaala. Ebyobufuzi bibadde okusinga bibadde mufe basajja. Sibuguli abakyala nga beetya tebavaayo, naye ku mulundi guno ndabye nga abakyala gyentambula eyo bangi bavuddeyo okubeera nti beenyigira mu byobufuzi. Ekyo kigambo kikulu nnyo ku ludda lwaffe, ate ddala abasiraamu bali bagamba nti abakyala tubakumirawa wano ffenna nga atukuŋŋwanyiza kwebaza Katonda, ekitegeeza buli ali wano ng'alina omwana nga tamukulizza mu mbeera ya kutegeera Katonda asuubire okwejjusa ne bw'ali bavudde mu nsi eno. Njagala okwebaza okubanga tambudde ffenna amawulire ag'enkizo ku Ssatu tugafundikidde tujja sisinkana ku olw'enkya. Dorothy Namuyomba abadde ku bubonero, nze Jethro Kasaigi. Sula bulungi.